ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் அகெயின். இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா Realme 8s 5G இந்த மொபைலோட சார்ஜிங் டெஸ்ட் 30%லேருந்து 100%க்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது வந்து 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பாக்ஸ்லேயே வரும். நீங்கள் Realme 8s வாங்குனீங்கனாலே அந்த சார்ஜர் வச்சு தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஒரிஜினல் சார்ஜர் தான். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் வந்து சார்ஜ் பண்ண போகிறேன். இப்போ நம்ம 30%லேருந்து 100%க்கு சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம். 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர். இப்போது 1 மினிட்ல நம்ம பார்த்தோன்னா 33% ஆயிருக்கு. சரி, 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் வீடியோ என்னோடய சேனலில் நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுக்குறேன், பாருங்கள். இந்த ஃபோன் வாங்கி இப்போது கரெக்டாக 1 மந்த்துக்கு மேலே ஆகுது. டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 68% ஆயிருக்கு. இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து 40 மினிட்ஸில் பார்க்க போகிறோம்.
40 மினிட்ஸில் 93% ஆயிடுச்சு. இப்போ 52 மினிட்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 100% சார்ஜ் ஆகிருச்சு. சார்ஜிங்னு இன்னும் இருக்குது, அது சார்ஜுடுன்னு வரணும். அப்போ தான் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ வெயிட் பண்ணலாம். ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் சார்ஜிட்டு வந்துருச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 53 மினிட்ஸில் 30%லேருந்து 100% சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த சார்ஜிங் டெஸ்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது Realme 8s வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து 10 to 100% இல்லை 0 to 100% வேணும் சார்ஜிங் டெஸ்ட் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.